இந்த கான்வர்சேஷன் நம்பர் 1ல் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கிலீஷில் பேசிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். Hey Archana, what a pleasant surprise. Come, sit. How are you? Hey, I'm fine. Where did you go yesterday? Why did you ask? I came to your home. Your mother told you were not at home. Yes, Archana, I was little busy yesterday. I went to meet my cousin. That's all right. Why did you come home? Is there anything important? Yes, there is an opening in my friend's office. That's why I came to inform that. Why did you call me? Hey, I have called several times, pa. I didn't get your call. Is there any problem with your mobile? Yes, Archana. Sometimes I didn't receive any call. I don't know why. That's all right. Did you send your resume? Yes, I have sent. This is the mail ID. Wait, I'll show you. Hey, look, this is the mail ID. Send the resume as soon as possible. Hey, sure. Thanks, Archana. தட்ஸ் இட். இந்த கான்வர்சேஷன் பார்த்தீங்களா? ஒரு ஐடியா இருக்கா? இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட இதே மாதிரி கான்வர்சேஷன் கொஞ்சம் பேசி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். சிசி வரும், சப்டைட்டில் வரும். ஸோ உங்களுக்கு என்ன பேசுகிறேன் அப்படிங்கிறது கீழே வந்துட்டு அந்த சென்டென்ஸுமே வரும். அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு இதே மாதிரி கான்வர்சேஷன்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். இது எப்படி இருந்தது அப்படின்னு உங்கள் காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் இதை ஆக்சுவலி வந்துட்டு உங்கள் காமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈகராகவே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். As usual, share and subscribe our video. For getting further notification, press bell button.